My name is Muwadda, Nkunyingi, Member of Parliament for Shadow County East, and the Shadow Minister for Foreign Affairs. As the Shadow Minister for Foreign Affairs, I want to congratulate, and I indeed congratulate the President-elect of the United States of America, President Donald Trump. As the people of Uganda, we look towards continued partnership with the USA in our pursuit inter alia for the rule of law and democratic values, including our pursuit for human rights protection and observance in this country. President Trump returns as a president at a time when Ugandans are demanding for fair treatment within their own country. That the rule of law must be given space in this country. We must see realistic separation of powers in this country, and we must join efforts, because America is a strategic international partner in our pursuit for a democratic change in this country, where electoral processes are trustable and justifiable. We believe America has a role as an international player in pushing the regime in Uganda to respect people's rights and choices. We want to congratulate the people of America for the concluded electoral process. On the state of affairs in the world, we join all voices that call for realization of peace and stability in the world. The situation in the Middle East and Ukraine is concerning. A peaceful world is all we need. Back home, Uganda's diplomatic representation has also degenerated in the past 4 years. The past 1 year has seen various Uganda ambassadors being recalled or declared persona non grata or unwanted by various host countries. Some concerning cases involved the recall and expulsion of Uganda ambassador to Canada, the recall of Uganda deputy ambassador to UAE and foreign service staff, the recall of Uganda ambassador to Nigeria, and several other Uganda diplomats, as we speak today, are under investigations, including the line Minister of Foreign Affairs for the Republic of Uganda. This trend is alarming and necessitates a detailed inquiry on the entire operation of the sector of foreign affairs. Something must be wrong. Recently, Mr. Museveni, in a leaked letter, proposed the promotion of foreign service staff, starting with the particular person who he claimed reported to him. I find that approach wrong and illegal as a shadow minister. What happens now to those foreign service staff who don't have access to State House? Every recruitment, including recruitment of foreign service staff and promotions in foreign service, must comply with the law and on equal opportunities. We want to caution the Ministry of Public Service and the Ministry of Foreign Affairs that they should not be tempted to promote based on who approached Mr. Museveni. Every promotion and recruitment must follow the law and must offer equal opportunities for all Ugandans and equal opportunities for all foreign service staff who so require promotion depending on the terms and conditions of the employment. The Minister of Foreign Affairs
has neglected the duty of finalizing a codified foreign policy. This has partly denied Uganda diplomats guidance, hence resorting to politicking in contravention of the Vienna Convention. The usage of Uganda mission properties and embassy properties is alarming to a level that one was turned into a casino recently. There must be accountability on usage of each of Uganda embassy properties or mission properties, and as well accountability for Uganda properties abroad. We hear some in DRC were attached under unknown areas. Who knows if now these diplomats are using our properties as security for their own loans, personal loan, or loans for Mr. Museveni. Uganda nationals continue to complain of inadequate consular services. Issuance and renewal of Uganda national passports and Uganda national IDs is not available at most of our Uganda embassies. Even the few missions that were phased out to issue passports, South Africa and the United Arab Emirates, the embassy in Abu Dhabi, have since stopped issuance of national passports and IDs. As Ugandans in the UAE struggle to utilize the UAE visa amnesty that expires end of this December 2024, on 31st December, several have not succeeded in securing passports. Even the few Ugandans who succeeded in acquiring passports through the embassy in Abu Dhabi, the Uganda embassy in Abu Dhabi, are complaining that they are being issued passports of a validity of 2 years only, without any explanation. But they pay the same fee with those whose validity is longer. The consular sections of most of Uganda missions don't offer adequate travel guidance or adequate guidance to Ugandans, and they don't even conduct visits to Ugandans who are detained in various prisons and countries of the world. Amid this lack of travel advice, several Ugandans remain trapped in unsecure regions, including Myanmar. Indeed, thousands of Uganda nationals are detained in foreign prisons with no follow-up. No one is following up on these cases. The alarming numbers are in the Middle East, the Democratic Republic of Congo here, where several fishermen and several Ugandans are still in prisons. In Cairo, Egypt, in India, very many women are being detained in India. In Myanmar, among others. We demand that there must be a follow-up and diplomatic interventions. Other countries of the world follow up their own nationals. And some of these cases can be absorbed within diplomatic negotiations. But we don't see it forthcoming from the Minister of Foreign Affairs or any concerned ministry for the Republic of Uganda. The delay to negotiate and fast-track enforceable bilateral labor agreements has also denied full employment rights to Ugandans who are externalized as workers. The numbers of distressed Ugandans in foreign countries continue to rise, notably in the Middle East. The strategy must not only center and end on pleading for a pardon for those who are detained, but must with urgency be stretched towards strengthening employment rights and protection of Uganda migrant workers, plus establishing fair arbitration mechanism under the bilateral agreements on work-related disputes. Many of these Ugandans land into illegal stay, especially in the Middle East, because when they try to exit the Middle East, they are denied the exit for several reasons, and they have nowhere to complain. Now, in that process and in that time, when you are being denied the exit, automatically your visa will be running and you are not working, they land in illegal stay. There must be protective clauses. Many Ugandans who get injuries at work in the Middle East find no
remedy in demanding for compensation. We cannot only deal with the rescue of those who are detained, but we must also address what now causes these detentions, because majority of these cases are Ugandans who wanted to exit, but they were denied exit. And majority are on illegal stay based on immigration status. I want to thank the International Organization on Migration for always stepping in to rescue, repatriate, and rehabilitating the trafficked and distressed Ugandan nationals upon returning, including migrant workers from Myanmar and Saudi Arabia. I saw recently the Minister of Gender diving in and parading returnees from Saudi Arabia at the airport and portraying them as if they have been rescued or transported to Uganda by the government of Uganda. That is wrong. These are being repatriated by the International Organization on Migration, IOM. They are engaged in processing and procuring them tickets, transporting them back, and also taking up efforts to rehabilitate them. Where does the money? Because every migrant worker pays around $30. Equally, these companies have guarantees. When does the Minister of Labor and Gender use the guarantee of 100 million to compensate or assist those who are distressed? It is also quite concerning. But we are very certain that equally the Minister of Gender has failed in regulating the sector of labor externalization. But we are also calling upon the Minister of Gender and the Minister of Foreign Affairs and government to step up efforts on harmonizing these bilateral labor agreements. Because of the conditions and challenges within Uganda, we would support any Ugandan who seek alternative employment. But these Ugandans must be protected. Philippines, one of the countries with the largest population of its nationals working as externalized workers, above 12 million Philippines are employed outside their country. But they have a very effective follow-up mechanism where the minimum wage for a domestic worker from Philippines is $400. Uganda has no minimum wage. Anyone can take you at any cost and determine what to pay you. There must be respect to equal international labor standards, which are applicable globally. A person cannot be taken and forced to work. Most of these victims, the Ugandans, when they reach those countries and they find a job, the job unbefitting for their own health, or whatever the reason may, as it may be, they are denied the room of refusing to work, and they are being victimized for that. That's why men are in detention. How can we call it labor? How can we call it employment if I find a job uncomfortable for me, or a job that, I land on a job that may affect me health-wise, but I can't leave it? You find many of these companies are alleging that these people run away from work. What should they do? In the coming days, as a Shadow Minister of Foreign Affairs, I will detail out a comprehensive alternative policy for the sector of foreign affairs, but I found it very prudent to highlight some of these areas that require urgent redress. I thank you. Nga Minister akwatibwako ow'ekisiikirize ensonga z'amawanga amalala oba Shadow Minister wa Foreign Affairs, amanya Muwadda Nkunyingi. Nzize okwogera ku mbeera nga bweri mu nsonga za Uganda n'amawanga amalala. Era njagala okutandika nga njozaayoza President wa America eyakalondebwa President Donald Trump okumuyozaayoza okulondebwa nga President. Ffe ng'abantu ba Uganda tuyina essuubi mu nkolagana n'okwongera enkolagana wakati w'abantu ba Uganda n'eggwanga lya Amerika era n'abantu ba Amerika. Tulowooza bye tulwanyirira bifaanagana ng'okulwanyirira demokrasiya, obuyinza obw'abantu, okulwanyirira enfuga ey'amateeka, okulwanyirira eddembe ly'obuntu, n'okulwanyirira demokrasiya okutwaliza wamu. Naffe tulabeko ku nkyukakyuka
mu ggwanga lyaffe n'obuyinza bw'abantu obutawambibwa ku mbeera nga bw'eri mu nsi yonna kitukwatako nnyo era kinakuwaza nti ensi mulimu obusambattuko naddala mu Middle East mu bitundu bya Buwarabu n'olutalo olugenda mu maaso mu Ukraine. Ffenna tutunuulira era tusaba okuba nti wabawo kyonna ekikolebwa okufuna ensi erimu emirembe mu nsi yonna. Bwe tukomawo wano ewaffe mu Uganda, embeera bwebadde emyaka ena emabega eraga nti wabaddewo okusereba kw'omutindo n'enkwata embi ensonga za Ministry ya Foreign Affairs ne sekita yonna ne embassy zaffe. Kyewuunyisa nti we twogerera amawanga g'ensi gonna agakkiriza mu demokrasiya mangi gavuddeyo ne gagoba bambasada ba Uganda ne gabalangirira nti tebeetaagibwa ng'ekyali mu Canada. Abalala bambasada bagobeddwayo oba sinakindi gavumenti ya kuno minisitule n'epapirira n'ebalikoolinga n'ebayitayo nga banaatera okugobebwa. Deputy ambassador mu UAE n'abakozi bonna ku embassy bayitibwayo. Ambassador mu Abuja mu Nigeria bamuyiseeyo. Badiplomati bangi aba Uganda ne bambasada essaawa eno abali mu kunoonyerezebwako nga mwentwadde ne minisita omujjuvu owa Foreign Affairs Jeje Odongo. Ekyo kyongera okulaga nti eno sekita yo erimu emitawaana mingi era eyongera okulaga nti gavumenti ya Mwai Museveni evunze. Naye bwe tukomawo kweno trend ffe tudimandinga nti weetaagisawo okunoonyereza okugazi biki ebiri eyo biki ebiviiriddeko embeera eno. Ennaku ezo emabegako Mwami Museveni yavaayo n'epapula olwaliikinga lwe twalabako ku mikutu gya social media nga agamba nti abakozi mu Ministry ya Foreign Affairs bano ba foreign service staff nga bwe tubayita abakola mu embassies ne mu ministry nti babakuze nga batandikira ku oyo omukyala eyamuloopera mu State House. Ekyo kikyamu wadde tukkaanya nti abakoze era abantu balina okukuzibwa okusinziira ku nkola yaabwe. Naye kikyamu ogamba nti abantu bakuzibwe ng'otandikira ku ani yalabye Museveni oba ani yamuwandiikidde. Kati abakozi bonna banaagenda batya mu State House? Okwo kuba kuwamba enkola eyitibwamu okulutinga abakozi n'okukuza abakozi. Ffe tudimandinga nti bonna abasaanidde balina okukuzibwa naye balina okuteekawo omwaganya nga gwa kuvuganya ng'era guwa omwaganya buli muntu nga tebafudde ku kikula kye ani amanyaani ani asobola otuukawa naye bakuzibwe okusinziira ku nkola emanyikiddwa mu public service eriwo. Si kuzibwa nti ono yawandiise eyatuuse wano yego bakuza. Olwo luba lukwesikwesi kutandika gamba nti emirimu giweebwa abo abamanyi Museveni abatamumanyi tebakuzibwa. Era kuba kwonoonera ddala sekita yonna eya Foreign Affairs. Ministry ya Foreign Affairs eremereddwa okuvaayo n'ennambika ennambulukufu ku kye bayita foreign policy empandiike eri codified esobola okulungamya nti oba kulondanga ambassador wa foreign service officer emiramwa Uganda kweyimiridde gye giruwa. Nabwe ekityo kino kiviiriddeko kuba nti bambasada baffe bangi n'abakozi b'embase nyingi eza Uganda ebweru w'eggwanga kati baddambya bufuzi. Osanga oli nga yinanise yero ng'agenze ku street kyobula abatandise obagobayo. Ebyo bikontana ne Vienna Convention endagaano zonna n'amateeka agafuga ba diplomats. Twagala otegeeza bambasada bonna mulina kubeera neutral, temulina kubaako kyekubiira era mulina okufalinga services eri abantu nga temulimu kyekubiira, temusindikibwa nga bannabyabufuzi, musindikibwa nga ba diplomats. Kati baava ddala ku ndagaano ya Vienna buli omu akola ki? Akola bibye. Kyakubiri, enkozesa y'ebizimbe bya Uganda ebweru w'eggwanga omuli ne embassies twatuka n'akaseera kati ng'eya Dubai
nga bayisaddemu kasino bino nno bya ddala kikulaga nti bava dda ku kye balina okukola buli omu kyayiya katuulya nti ebizimbe byaffe nga mu DRC nti baagala bibowa tumanyiddewa oba kati bambasada asobola okusingayo ekizimbe ky'embase ne bamuwaamu ssente ezize oba eza gavumenti oba abanene mu gavumenti naye nga abakikola wabweru w'amateeka tubadde mu kunoonyereza engeri gye basingamu ekizimbe ky'embase ekya Uganda mu South Africa ebyo nabyo bikyali awo kati bino byonna ebibuuzo biva ku ki nti bano bambasada ne badiplomasi bandibanga kati bakolera ku orders from above tewaliwo foreign policy emanyikiddwa etegereka gye bagoberera so tudimandi nga balina okubawo okunoonyereza n'oku accountingira buli kizimbe kya Uganda ekiri ebweru w'eggwanga n'ebizimbe by'embase kubanga byandibanga ebimu byatundibwa byaboyebwa babikoleramu birala twakakwatako kimu nga kiri mu kasino eky'e Dubai watyanga ebirala birimu ebintu ebirala ebiri wabweru w'amateeka so tudimandinga nti biterezebwe era binoonyerezebweko bannayuganda abali ebweru w'eggwanga bakomplaininga nti consular services oba obuwabuzi bwe bandifunye ku embase tebabufuna okugaba pasipoti za Uganda tekuli ku embase za Uganda zonna era bannayuganda babonaabona bwe tutukako ku embase entini nnyo zalinga 7-8 ze bafeezinga nti zishuinge passports ne national ID wetwogerera embase ye South Africa ne embase ya UAE baziyimiriza twagala kubuuza lwaki ng'ogyeko ekyo kati bannayuganda bali mu UAE mu United Arab Emirates balinawo omwaganya gwa Amnesty ekisonyiwo basobole okuba nga bakola ki bagiramu fine n'okubasonyiwa babeetaaza pasipoti naye abaddukidde ku embase mu Abu Dhabi bagamba nti abatina abasobola ozifunayo babawa pasipoti za myaka 2 oba gumu oba myezi 6 naye nga basasula ssente za pasipoti ng'omulala munnayuganda zasula eza pasipoti ebbanga eppanvu tewaliwo kunnyonnyola kwonna tudimandinga nti bannayuganda baweebwe pasipoti ate ezijjudde ne saavisi eyedizibwewo obutongole kubanga lwaki mubonereza bannayuganda abali mu Middle East bo babakola ki lwaki mubonereza bannayuganda abali mu South Africa bo babakola ki okugyawo window ya passports ekyokulala tewaliwo buwabuzi ku ntambula ensi zonna zivayo ne zibagamba nti bannange wano waliwo obusambattuko anaatambula kola bwoti oba weebuuze ku kino tewaliwo bannayuganda tebawabuddwa kati bannayuganda bangi beesanze ebifo oba olyawo bye bandyewaze nga kati bano abawambibwa Myanmar ddala omuntu n'alinnyo ennyonyi ku kisaawe Entebbe n'agenda n'atuukira mu mikolo gy'abayeekera mu Myanmar giyite Bama naye nga gavumenti erina n'ambasada atula Malaysia ali wali ye atudde simanyi ani bigombe ali eyo twagendako mubuuza wali n'agamba ze sina sente zintwala wali yava ate Uganda paka Malaysia so bannayuganda tebafiiriddwako tebaweeddwa buwabuzi wetwogerera bannayuganda bangi mu makomera ebweru w'eggwanga bano abalunnyanja abavubi bangi bali mu makomera wano mu DRC ne bannayuganda abalala tebannatutegeeza nti waliwo obuzibu ku nsalosalo za Uganda ne DRC oba n'ennyanja agenda okuvuba gwe bakwata bali eyo makomera n'abalala bakwatibwa ku nsonga endala tewali kikolebwa kubanunula bannayuganda bali mu Cairo bannayuganda abawala bangi bali mu India makomera abannayuganda bali mu Middle East mu UAE mu Middle East okufayira awamu mu Myanmar bakyaliyo tewali kikolebwa tudimandinga nti gavumenti z'amawanga amalala zivaayo neziogerezeganya n'amawanga amalala nekiyambako oluusi bannansi baabo okukomezebwawo n'ababa oluusi abasingisibwa ebibonerezo bamalina okubateesa nabo ne bagaka bagenda akisaavingire mu nsi ye naye abamu ku bino emisango egisinga obasibya gya bulijjo nti immigration divisa yaggwako aliyo irigale bannayuganda ministry ya foreign affairs yo asirikira ddala ne ministry ya gender evunanyizibwa ku bana abakolera ebweru naye esirise so tudimandinga nti walina okubawo ekikolebwa ku bannayuganda bali mu makomera abangi enkumu n'enkumu abasibiddwa makomera ebweru w'eggwanga okulwawo okuteeseganya ku ze bayita bilateral agreements ku nsonga z'abakozi endagaano ezikoleddwa wakati wa Uganda n'amawanga amalala ku bakozi zirimu ebirumira bingi bannaye ani ateeseza Uganda n'okola endagaano naye ng'omwana bw'avaala n'agenda okukola mu Saudi bw'atuuka ku mulimu nga tagusobola takkirizibwa guvaako obuteemu obuli mu ggwanga mubuteeka ne mu poliisi kati oli n'agenda n'akola endagaano n'eggwanga liri naye nga bw'ogenda ku mulimu tokkirizibwa guvaako ekyo ekisooka kiri wabweru w'amateeka gonna agafuga enkozesa y'abakozi mu nsi yonna
ne okujjako omuntu ng'oba omutadde mu buddu omuntu wabanga endagaano protecting abakozi yandibadde lwasanga omulimu nga tagusobola ng'asobola okuguleka ne bonna be muwulira abasibiddwa ddala mu Middle East mu Saudi babayita abatolosi babi bwatuuka ku mulimu nga tagusobola omukazi agenze n'olukindo alaba omulimu tagusobola n'agamba okusinga okufiira ku mulimu kale n'afiira ku switi n'addukayo naye tasobola kufuluma ate kudda naye nga lwaki kubanga endagaano bwakubira kampani emugamba olina amalako contract bale tubeeremu n'obuntu bulamu muzize endagaano ezikolebwa so tudimandinga endagaano eziprotecting ezikuuma